shamaa harka fuune warreen gama Oromoo diiyaasporaa miidiyaadhaan hordofaatti jirtanii dhaamsa gabaabduun qabadhee isinii dhiyaadhe yeroo dheeraadhaaf namoonni jiruu baqaadhaan biyya abbaa keessan Oromiyaarraa fagaachuudhaan iddoo garaagaraa jirtan gaaffilee hedduu na gaafachaa turtanii gaaffiin keessaniin ijoon carraan akka Kanaadaa biyya Ameerikaatti banamee gara sana dhufuudhaaf ulaagaan maaltu barbaachisaa maal gochuu qabnaa maalis nu gargaartu odeeffannoo maalii qabdu kan jedhu yeroo adda addaa gaafachaa turtan. Egaa isa kana bu'uura godhachuun waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa as magaalaa Lakkuutti sagantaa tokko guyyaa kaleessaa qopheessee ture. Sagantaa kanarrattis dhaabbata afeeree dhaabbanni kunis odeeffannoo haga barbaachisu kenneera. Odeeffannoon kun guutummaa guutuutti isiniif dhaamsa gaarii ta'a jechuu yoon baadhillee hanga ta'e garuu odeessa gaarii argattu jedhee yaada. Namoonnis gaaffii baay'een keessan gama keessaan na gaafachaa turtan hedduu isaa gaafataniiru waan ta'eef gaaffii namoonni gaafatan irrattoo namoonni dhimma kana bakka bu'uudhaan dhufan maal deebisanii kan jedhu irratti viidiyoon Oromiyaa11 irraa fudhadhe tokkoon isin biraan ga'a akka carraa hojiidhaan qabamee iddoo sanatti argamuu hin dandeenye. Isa kanaan of qoltii guddoon isin gaafadha. Mee kallattiimaan gara viidiyoo sanaatti isin dabarsa. Namoonni viidiyoo kana argitan immoo namoota biraan ga'u akka hin daganne namoonni odeeffannoo kana yogguu qoratan afaanuma danda'aniin doquduma hubachuu danda'aniin hubachuutti danda'u waan ta'eef dhaamsa kana namootaan ga'a jedheeni kan isin biraan ga'e sagantaa hojjechuufis miira sana keessa isin jiru garuu dhaamsa baay'een keessan na gaafattamu waan ta'eef carraa argameen immoo maaliif dhimma kana isin biraan hin geenye jedheetan gara keessanitti dhufe maarreen viidiyoo kana waliin haa daawwannu isa boodaa kallattiidhaan waan barbaaddan hanga ta'e odeessa argattu jedheetiin kan abdii godhu ittaafumu. Sabni Oromootis irraa gammadu tan mootummaan irraa gammadu Rabbi nu haa tolchu. Mijjuu teenya Rabbi nu haa qaceelchu. Amrii haala gartee biyya keenya keessatti deemu sanillee Rabbi nuuf haa tolu. Uummata keenya Rabbiin gartee hamtuu jalaa Rabbi haa baraaru. Rabbiin dandeettii isaatiin waa hundaa'uu Rabbi nuuf haa qaceelchu. Rabbiin amrii isaa hunda gartee laaffisee warra baqattoota keenya kan biyya addunyaa tana keessa faca'ee kuun ajjeefamu kuun akka malee ta'uu gartee kan kuun hidhamu. Hakuun gartee zallamamee baharitti qaaru warra san Rabbiin gartee furmaata isaa Rabbi irraa haa godhu. Rabbi furmaata isaa Rabbi irraa haa godhu. Rabbi haa tolchu. Waalaa zaalika subhaana rabbika. Baga hiika ta'uudhaaf iddoo kanatti argamne kan keenya hiiki waaqa bira jira. Namni keenya ni manaa ba'eetu mana qabu, utuu biyya qabu, biyya dhabee, mana dhabee, karaatti hafee karaa wal'aaleef hiika taanaa laata, furmaata taanaa laata, Waaqayyo nu gargaaraa laata inneeti kan nuyi iddoo kana dhufne. Namarraa ammoo miti gara caalu ammayyuu taanaan kan nuyi eeggannu Waaqayyo irraa. Waaqayyo kana keessatti nu haa gargaaru. Nunis isaaniif karaa nu haa godhu. Isa nu arganne kana, nagaa isa nu arganne kana, biyya isa nu arganne kana, jireenya isa nu arganne kanaaf karaa nu godhee Waaqayyo warra karaarra jiran kana gara karaatti isaan baasu. Biddeenitti isaan baasu, jiruuf jireenyatti isaan baasu, isaaniin immoo warra kaaniif immoo qoricha isaan haa godhu. Hundumti keessan immoo baga nagaadhaan dhuftanii eebbifamaa Waaqayyo nu haa gargaaru. The program is community awareness on private refugee sponsorship. We started our program according to Oromo tradition with the blessing of elders. Elders blessed, so you guys are blessed. And the event is also blessed, so we are thankful for our elders for doing that. And we wish them more health and wish them to stay longer with us. So without further ado, we'll start the program. The presentation will be led by two amazing experts, Kathleen from Alight. Alight organization is an organization that is designated in Minnesota for coordinating private sponsorship program that's launched by the federal government of United States. And Kelly from Resettlement Program Office at the Department of Human Service also coordinating this resettlement in Minnesota. So they are those who can make presentations. And if you have any questions after the presentation, you are most welcome. We are here for having interactive discussion. And I am delighted to announce that we have two volunteers who would translate the program. Jamal Ganamo and Abdurazak, they are volunteers who come forward and translate
both the presentation and the questions, if the questions are asked in Afaan Oromo or other language. Kanaafuu keessummeetti keenya baga dhuftanii galatoomaa jennaa sagantaa kana warri nu eegalu akkuma jenne warri sagantaa kana nu dhiyeessu mootummaa Minisootaa yookaan Department of Human Service irraa dhimma baqattoota qubachiisuu tanatti itti gaafatamtuun adde Keelin waliin jirti. Akkasumas dhaabbata Alight Jaamurraa bakka buutuun dhaabbanni kuni akka Minisootaatti sagantaa amma beekana kan qindeessu sagantaa refugee sponsor godhuu kana akka dhaabbataatti kan qindeessu dhaabbata Alight Jaamu kana bakka buutuun fi namni sagantaa kana irratti hojjetu adde Kathleen tu nu dhiyeessa. Sagantaan kuni afaan Ingilishii waan dhiyaatuuf warri sagantaa kana translator yookaan turjumaanuudhaan nu gargaaran obbo Jamaal Ganamootii fi obbo Abdurazak nu jidduu jiranii isaanis galateeffadhaa jenna. Kanumaanis sagantaa keenya eegalla. Kathleen, floor is yours. Kathleen or Kelly? Hyundai Tucson versus Honda CRV. Look what Tucson has and what CRV doesn't. Hyundai Tucson wins every time. Did you know that you could get $50,000 to over $150,000 of investment capital at 0%? Good afternoon. Can you hear me? Yes. Well, hello. My name is Kathleen. You are here on a Saturday, beautiful Saturday afternoon to listen, to give your time and attention to this important program, and I appreciate it. Guyyaa sanbata xiqqaa gaafa silaa yeroo silaa boqonnaa qabdanitti maatii keessan ijoollee keessan yeroo keessan uummata keessan gargaaruudhaaf bakka kanatti argamuu keessaniifillee asumaan baay'ee galatoomaa isiniin jedha. I'm also here in partnership with my colleague Kelly, who has been a very big help as we think about this program. Sagantaa kanarratti hiriyyaa tiyyaa Kaalii nama jedhamtu wajjin asitti argamuu kiyyaaf immoo isiillee baay'ee galatoomfadha ulfaadhuu jedhaani. This partnership is a partnership of work. Kelly works for the Minnesota state government. Sagantaan kun sagantaa waahilummaadhaan nuti hojjetaa jirru. Isiin mootummaadhaaf dalagdii mootummaa Minnesotaatiif dalagdii. And I work for Alight, which is an international humanitarian association based here in Minnesota. Ana mootummaa waldaa maqaan isaa Alight jedhamu sadarkaa addunyaatti waldaa uummata gargaaruuf hojjedha. Ani non-profit organization yookaan ammoo jaarmaya bu'aa malee uummata gargaaruuf hojjedha. Isin mootummaa hojjetti waliin paartnera waahila ta'anii hojjenna. So what you have here is a nonprofit with local government talking about Welcome Core, which is a new federal program. Wanti har'a isin dhagahuu deemtaniif fuuldura keessatti argaa jirtan kuni non-profit organization yookaan immoo jaarmaa bu'aa maleessaan uummata gargaaruuf hojjetuu fi mootummaan naannoo keenya mootummaan Minnesotaallee sagantaa Welcome Core jedhamu irratti isin gargaaruudhaaf uummatoota rakkatan gargaaruudhaaf sagantaa qophaa'e irratti isa dhaggeeffachuuf amma as jirra. When anything is new, there are always questions, and that is why this partnership and this partnership is very important. Yaa wanni tokko haarawaa ta'ee isin yeroo dhalatu namni baay'een gaafii qabaachuu danda'a, hubannaan hanqinni jiraachuu danda'a. Har'aan kana waahilummaa keenyas laalchisee waahilummaa keenyaa fi hawaasa keenyaa isiniif nuti illee laalchisee gaafii qabdan hundumaa dhiyeessuudhaaf carraa guddaa qabdanii itti fayyadamaa. So Alight, that's my organization. You might have heard of it before. It used to be called the American Refugee Committee, but our new name is Alight. Jaarmaa ani irraa dhufe maqaan isaa Alight jedhama. American Refugee Committee yookaan ammoo jaarmaa baqattoota Ameerikaa jechuudha. Maqaan isaa amma duras dhagahuun keessan ni mala. Har'as yeroo duraatiif yoo dhagattan ta'e Alight jedhanaadha walii galatti maqaan isaanii. We work in over 20 countries around the world to provide humanitarian assistance for displaced people. Addunyaa guutuu irratti hojjennaa gara biyyoota 20 keessatti namoota buqqaanii biyya isaaniitti irraa rakkoo keessa jiran gargaaruudhaaf sadarkaa addunyaatti hojjetaa jirra. Most importantly, we want to unleash the abundance that is within every person. Amma mootummaa wanti nuti barbaannu isinirraalee namoota biraallee warri sagantaa kanarraa dhagahaa jirtu hundumaafu arjooma waa'ee isinii kenne nama biraa gargaaruudhaaf akka itti fayyadamtan
akka wajjin uummata namoota rakkoo keessa jiran gargaaru isinirraa barbaanna. Humnaa fi qabeenya beekumsa keessan ofirraa hin qusatinaa uummata ittiin gargaaruudhaafi. We've been around for 40 years, but our program in the United States is new. Nuti biyya Ameerikaa kana keessa gara waggaa in America is new. Nuti waggaa 20 ol hojii keessa jirraa garuu biyya Ameerikaa keessatti sagantaan keenya kun haarawaa. Next slide. The program in the United States started with the resettlement of people from Afghanistan, but then with humanitarian parole, people from Ukraine began to come to Minnesota. Sagantaan Ameerikaa keessaa kun kan calqabe uummata Afgaanistaan biyya kana keessa qubachuudhaaf fi qubachiisuudhaaf akkasumas immoo uummata Ukraayinaa kan lolli deemaa jiru kana qubachiisuu irraa calqabe. Achi dura nuti addunyaa keessa waggaa 20 caalaa haa hojjennu malee Ameerikaa keessa sagantaan kun hin turre. The US government opened up that program for Ukrainians as well as other humanitarian parole for 4 important countries: Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela. Mootummaan Ameerikaa biyyoota 4 sagantaa kana babal'isee biyyoota lamaan sanitti dabalee biyyoota 4 maqaan isii dhoyte Cuba, Nicaragua, and Venezuela. Nicaragua fi Venezuela biyyoota jedhamaniif carraan kun baname as dura. The success of those programs showed the US government they could lean in to a new type of resettlement, Welcome Corps. Sagantaaleen mootummaan Ameerikaa biyyoota amma dura dubbanne kanaaf bane baay'ee milkii guddaa waan agarsiisee fi namoonni baay'een gargaarsa waan argataniif mootummaan Ameerikaa gammachuu waan itti qabuuf babal'isee ummatoota biraatillee qubachiisuudhaaf asitti as fiduudhaaf carraa kennuudhaaf amma immoo Welcome Corps kana calqabe. So let me explain Welcome Corps. It is a public-private partnership. It was launched to invite Americans like us to more directly support refugees being resettled in the United States. Sagantaan Welcome Corps jedhamu kun maal akka ta'e isinii haa ibsu. Sagantaan kun sagantaa namoonni dhuunfaatii fi mootummaan waliin hojjetanidha. As dura namoonni dhuunfaadhaan nama sponsor godhanii biyya kana fiduu hin danda'an ture. Amma immoo namoonni dhuunfaan of gurmeessanii mootummaa Ameerikaa wajjin hojjechuudhaan public and private, public jechaan namoota dhuunfaati, public jedhu immoo mootummaan waliin hojjetee dandeettii qabaniin akka namoota rakkoo keessa jiran rakkoo irraa gargaaranii rakkoo irraa baasaniif calqabee. Go ahead. Oh, we lost our slides. Sorry. At the federal level, we are also in partnership with the US Department of State. Sadarkaa federaalaatitti federaal Ameerikaa jechaadha. US Department wajjin Department qaama mootummaa hajaa alaa wajjin hojjenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my brothers and sisters. This is an urgent appeal for our fellow Muslims in Yemen who are starving. The current level of hunger in Yemen is unprecedented. Over 20 million Muslims in Yemen are food insecure, and the rate of child malnutrition is the highest in the world. Mercy to Humanity are providing food to the starving families, the poor and destitute, and needy orphans, widows, and elderly in Yemen. We need to show mercy, and we need to show that mercy now. For only £100, you can feed 2 families for an entire month. We want to help tens of thousands of families immediately with your help, inshallah ta'ala. The Prophet ﷺ told us in the sound hadith, feed the hungry, visit the sick, and free the captives. Yemen is hungry, sick, and held captive by an ongoing conflict. This is a humanitarian. Everything that I say today is also on the internet. Wanti anamma isinii ibsuuf isinii dubbachuuf deemullee ka dubbataa turellee internet irratti illee argachuu dandeessu. You can find this information at the Welcome Corps page with that beautiful picture. Okay, Welcome Corps page ka jedhu fuula isaanii website isaanii irratti illee yoo kadhatan ta'e achirrattis internet irratti kana argachuu ni dandeessu. So the goals of Welcome Corps are 2 goals. Kaayoon Welcome Corps kuni waa lama. Number 1, help us Americans welcome newcomers. Kaayoon tokkoffaan nuti uummanni Ameerikaadha namoota rakkoo keessa jiran kan biyya biraa biyya keenya keessatti koota jennee simannee fuula gaariin amala gaariin simachuudha. And number 2, to help organizations like my organization, Alight, help do that work. Lammaffaan immoo jaarmahoota nama gargaaruudhaaf gurmaan ka akka Alight gargaaranii akka namoota biraa gargaaran dandeettii itti horuudha.
So, who is available to come to the United States through this program? Eenyutu sagantaa kanatti carraa argatee dhufuuf Who, hiree qabaa? who is eligible to be sponsored? Seerri eenyuuf hayyamaa kennaa yookaan immoo namoota seera akkamii guutantu bakka kana dhufuu danda'u? Sagantaa kana fayyadamuu danda'u? So the individuals coming must already be with refugee status. Namoonni sagantaa kanarratti dhufuudhaaf affeeramuu danda'an warra amma dura refugee status yookaan immoo baqattummaa ragaan kennameefi. They must already be approved through the U.S. Refugee Assistance Program, USRAP. Jarri kunneen amma dura US refugee status namaa kennu jira yookaan immoo sadarkaa baqattummaa namaa kennu jira isaaniin approve ta'uu yookaan immoo raggaasifamuu qabu warra biyya isaanii keessa hin jirre jechaadha biyya ofiitii bahee biyya biroo keessa jiru kan ammoo mandeetii refugee status argatee. Many of the people who will come through this program have been waiting patiently in refugee camps for many years. Namoonni sagantaa kanatti hiree argachuudhaaf carraa qabanii namoota yeroo dheeraadhaaf waggaa 10-15 yookaan achi olillee kaampii baqataa keessatti biyyoota adda addaa keessatti namoota dararamaa jiranii. It is our hope that through Welcome Corps, these newcomers find a community to finally call home. Abdii guddaa qabnaa waa'idis nu gargaaree isinillee nu gargaartanii numartuu irra wal gargaaree namoonni kun rakkoo keessaa bahanii jireenya nagahaa gaarii mana gaarii biyya Ameerikaa keessatti akka qabaachuu danda'an akka hiree gaarii qabaachuu danda'an abdii guddaa qabna. So the program is in 2 phases. Programni kun yookaan immoo karoorri Welcome Corps jedhamu kun feezii lama qaba yookaan immoo sadarkaa lama qaba. Phase 1 is what I call the match program. Sadarkaan dura match program yookaan immoo tokko tokkoon harkaan dhiquu akka jedhan nama tokko tokkoon fiduu kan jedhu natti fakkaata. That it can also be described as the stranger to stranger program. Kana jechaan namoonni wal affeeran kun waliin beekanii aanaatu fakkeenyaa fi nama hin beekne kan biroo affeera namaaf sponsor ta'a. That means that I, as a private sponsor group, will welcome someone that I don't know. I've never met them, and I don't know or care what country they come from. Sadarkaa duraa kana keessatti ani nama fakkeenyaaf kan hin beekne kan ani illee hin beekne kan biyya inni irraa dhalate illee hin beekne biyya irraa dhufe illee hin beekne carraa kennaafi programma kana keessaan. So stranger to stranger is the phase 1 match program. Inni duraa kun sadarkaan tokkoffaa kun nama walii keessummaa ta'e ka takkaayyuu waliin beekne waliin dhageenye ka seenaa fi biyyaanillee biyyoomaanillee walitti hin dhufin tahuu danda'anii namoonni kun waliin beekanii kana jechaan mootummaatu saganticha kana gaggeessaa. That program has already started and is already beginning. Kun already calqabee jira amma duras calqabee jira amma duras namoonni affeeramanii jiru. Phase 2 is the next part of the program that is called the match. Or I'm sorry, the naming. The naming? Naming. The name. Give a name. Okay. So kan sadarkaan lammaffaa kan itti aanu mootu ka amma calqabuuf deemu ka lammaffaa sanitti ka aanu naming ka jedhamu jechaan maqaan namootaa sin beeka namoonnis wal beeku jechuudha amma sadarkaa itti aanu kanarratti. Naming means, as Americans, I want to sponsor a person that I already know, my aunt, my cousin, my uncle, who has refugee status, but is still in a refugee camp overseas. Sadarkaan lammaffaa kun akka duraasan namoonni wal hin beekne, ka biyyi isaanii hin beekne, ka seenaa hin beekne, ka aadaa hin beekne, kan isinummaan nama affeertan otoo hin ta'in nama ofii beeytan, nama ofii keessanii gargaaruu barbaaddan, maqaa namichaas bakka jirus kan ammootu baqattummaan isaa already mirkanaa'ee bira ga'eef affeeruudha. Nama beeytan jechaadha. Kan amma sagantaan kana booda. That program has not yet been launched and will be launched this fall. Sagantaan sadarkaa lammaffaa kun haga ammaa hin calqabne foolii dhufu kana yookaan ammootu amma birraa bari'uuf deemu kana keessatti calqabuuf deema.
And believe me, the process is easier to do welcome core than it is to work the machines over here. Naamana, welcome core korpi kana nama affeeranii biyya Ameerikaa fiduun hanga asitti teknooloojiin dura kisa kana caalaa laafaadha. Kanatu baay'ee ulfaataadha. Kana caalaa laafaadha. Yeah. Want a job that pays you $100,000 and is remote? Now it's easier than ever. Currently, there's a massive opportunity to land a six-figure salary in cybersecurity with zero direct experience. And all you need is a bachelor's degree or 1 to 2 years of corporate experience in any field whatsoever. How do I know? As a recruiter in the cybersecurity space and an experienced cybersecurity consultant, I can see that it's easier to land a six-figure job than ever before. No problem. Everyone in this room, I believe, is very much interested in the match because you have family. Yes, I understand. But let me please be clear. Sponsors do not need to participate in phase one, the stranger to stranger, if what you really want is the match. You can wait until you do the naming. Sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa san keessatti fakkeenyaaf ka tokkoffaa san keessatti nama hin beeyne affeeruun dirqama keessanii miti. Isarratti hirmaachuu dhabuun ammootu nama beeytan affeeruuf ka sadarkaa lammaffaa san irra jiru hin dhoowwu. So nama hin beeyne affeeruudhaaf nammatti carraa nama biraa guba jettanii hin yaadda hinaa. Isarratti nama affeeruu dhabuun ka sadarkaa lammaffaa san dhoowwu nama fi barbaaddan affeeruudhaaf kan jedhu. Okay, so let's dive a little deeper. This might answer some of your questions. Why does Alight, what do they do? That's where I work, Alight. Gaafilee keessan garii kamataa keessa siyyaa jiruuf deebii argachuu dandeettu jedhee waan yaaduu fi waan Alight godhu yookaan ammoo jaarmeen isaanii godhu irratti isin gargaaru. Isin ibsu xiqqoo isii keessa gasseenee haa ibsu. Yoo san gaafiin keessan gariin isin deebi'uu ni mala. And today we're going to learn some new acronyms. So Alight is a PSO, private sponsor organization. Har'aan kana jechoota garii kan gaggabaabbatanii dubbifaman babbarannaa tokko keessaa PSO. So a PSO is a helper organization. PSO jechaan private sponsor organization. Private sponsor organization. PSO jechaan hin gabaabsineeti. Yoo dheeressanii dubbatan private sponsor organization jedhama yookaan ammoo jaarmaa dhuunfaadhaan namoota nama gargaaraniif haala mijeessu jechuudha. We are here to help individuals like you go through the paperwork and go through this process together. Jaarmayni Alight jedhamu kun warra PSO kana keessaa tokko hojiin kennamootu namoota akka keessanii kan nama biraa gargaaruudhaaf fedhii qaban piroosesii yookaan adeemsa foormii guutuudhaan namoota affeeruudhaaf gargaaran gargaaruudha. Alight, my organization, is doing many discussions like this. And starting in June, we will be doing twice a week Zoom conversations with this same information. Jaarmayni Alight jedhamu kun hojii kana torbanitti is twice a week. Twice a week. Twice a week. Torbanitti yeroo lama ummataa fi akkaataa adeemsaatiif hojii kana namoota biraatiifis illee ibsa. When that calendar is sent, I will send the dates and the invitation to my friend Bahar, and he will send it to all of you. Waxabajjii kanarraa jalqabee jechaadha. Juun jechaan ji'a kana keessa ji'a kanarraa jalqabee sagantaan kun torbanitti yeroo lama qophaa'a. Sagantaa isaa karoora isaa akka isin irraa hirmaachuu dandeettan Daayirektara Waldaa Oromoo Community Minnesota obbo Bahariifin ergaa inni immoo isiniif hira. So as a PSO, that's my group, we are organizing PSGs, private sponsor groups. That's you all. PSO yookaan ammoo private sponsor organization jaarmayni namoota dhuunfaatiin akka namoota biraa affeeran gargaaru kun isin private sponsor group yookaan ammoo gurmuulee nama biraa affeeruudhaaf qophaa'an gargaaruudhaaf isin qopheessaa isin gurmuu taate jecha waliin gurmooytanii nama biraa sponsor gootu. So as
Alight, I hope to organize over 100 private sponsor groups. Ani akka nama Allightiin yookaan immoo jaarmaa namoota biroo gargaaruudhaaf hojjetuutitti hundreds of them dhibbootaan kan lakkaa'aman isinirraa namoota gurmuulee akkasii ijaaruudhaaf fedhii hawwii guddaa qaba. Kanaaf hiriyoota keessanittis firoota keessanittis namoota beeytan maratti himaa jechuudha dubbiin. Warri as dhufe kun qofti hin gahu kana caalaa dhibbootaan kumaan akka ijaaramnu ani isin gargaaraa isin ammoo odeeffannoo kan uummata bira geessuun gargaaraa jiru. And here for the private sponsor group, the magic number is 5. Lakkoofsi namoota gurmaa'anii shanii, the magic number jechaan lakkoofsi raajii kan nama biraatiif illee carraa banuu deemu lakkoofsa shanii akka gadaa Oromoo shan mataa keessa qabadha. Why do you need 5 people to be a private sponsor group? Maaliif nama shanii akka gurmuu kana keessa jiraatu barbaanne maa barbaadame? You can have more than 5, but you need at least 5 to share the work of welcoming the newcomer. Nam shanii ol illee ta'uu hin danda'ama garuu ammootu yoo xiqqaate namni shanii ni barbaachisa. Wanni barbaachisuuf ammootu hojiin nama alaa fiduudha. Hojii guddaa ta'uu waan danda'uuf akka ba'aasan waliin hirmaattanii fi waliin qoodamtanii fi nam tokkichatti nama lamatti nam sadiitti akka ulfaanneef wal gargaartanii akka nama biraa gargaartaniif namni shan barbaachise. So think of it this way. A new private sponsor group could be Kelly plus me plus my husband plus you and Bahar. That makes us 5. Akkana godhaati yaada fakkeenyaaf warra fuulduratti argitan kana keessa ana Kaalii abbaa warraa kiyya Jamaalii fi Bahar nam shan taane gurmuu tokko ijaaruu dandeenya warra nama affeeru jechuudha. So that group of 5 could be your friends, your neighbors, your co-workers, your book club, people from your community. But again, you must be able to work together. Kana jechuun namoonni shanan gurmuu tokko keessatti gurmaa'an kun ollaa keessan, hiriyyaa keessan, maatii keessan, warra wajjin hojjettan, warra wajjin barattan, namoota ammoo garuu wajji hojjechuu danda'an ta'uu qofa barbaachisa. Waa takka iyyuu daangaan biraa hin jiru. That group of 5 must be at least 18 years old. No younger kids can be part of the group of 5. Namoonni shanan kun umriin isaanii 18 achii ol ta'uu qaba. Namni achii gadi nama affeeruu hin danda'u. And together, this group of 5 will do a number of roles. Namoonni shanan kuni namoonni shanan kun gurmuun kuni gahee adda gaheedhan beekamee qabaatu. Another requirement for our magic group of 5, you must be US citizens or you must be a naturalized citizen or lawful resident. Green card holder. It's okay. Be a citizen, right? Okay. Citizen or lawful permanent resident. Okay. Ulaagaan biroo kan namoota shanan kana umriin jenneerraa umriin 18 itti ol ta'uu qaba. Lammaffaan immootu yookaan lammii Ameerikaa yookaan warra green cardii qabu. Kalammii illee ta'in permanent resident akkuma beektan kaas jiraachuudhaaf hayyama argate ta'uudha namoonni shanan kuni. So that is the PSG. That group of 5 or more will be at the airport when the newcomer arrives. You will promise to help them find housing, help them find a job, enroll the kids in school, enroll them in healthcare, all of the things that it takes to get settled. Hojiin namoota shanan kana gaafa namoonni isin sponsor gootan yookaan mootummaa isin affeertan biyya kana gahan dirree xayyaaraatii dhaqxanii simattanii fuula bareedaan haala gaariin biyya kanatti baga nagahaan dhufte jechuunidha. Hojii akka argatan gargaaruudha. Mana barumsaa keessatti ofiifillee ta'ee ijoollee isaanii akka galmeessan gargaaruudha. Health care yookaan ammootu wal'aansa fayyaatiif biyya kanatti inshuraansii akka argatan waan silaa isaan akka hin rakkanne godhuudha. Hojiin keessa hojiin namoota shanan kana alaa fiduu qaba miti gaafa as gahanillee akka isaan hin rakkanne bira dhaabachuudha. This newcomer, either individual or family, will be depending on your PSG for almost everything in the beginning days. Namoonni alaa dhufan keessummoonni alaa dhufan kun namoota shanan biyya kanatti affeertan irratti hirkatu yeroo gabaabaadhaaf yeroo dura dhufan san irratti hin gargaartu jechaadha. Kan ofirratti beekaa jechuudha. But the goal is that the newcomer family
stands on their own feet as soon as possible. Kaayoon guddaan isaan asiin gahuudhaaf yeroo duraa simachuu qofa otoo hin tahin akkuma keessan akkuma warra nama gargaare isaanis biyya kana keessatti uf dandahanii ufis gargaaranii nama biraallee gargaaruudhaaf jireenya gaarii keessatti akka hirmaatan taasisuudha akka jireenyi isaanii jijjiiramu akkuma warra as dhufee jireenya keenya jijjiiramee nama biraatiif gargaaruu godhuu kana isaanis baqattummaa keessaa bahanii irkannoo fi gargaarsa nama biraa irraa cahanii akka nama biraa gargaaran carraa guddaa banuudha. You will be helping them find a job. You will be helping them find a doctor. You will be helping them get furniture. This is a big time commitment. Calqabaa fi nama baqatee biyya tokko dhaquu fi rakkoon gurguddaadhaan waanuma xixiqqaan nuti jennu doktara bira dhaquun rakkoo isaanii ta'uu danda'a. Furniture yookaan meeshaa mana keessatti distii nyaata ittiin godhatan jabanaa buna ittiin danfatan dhabuun mataan isaa rakkoo ta'uu danda'a. Calqaba irratti waan akkanaa kana gargaartani. Kana gargaaruun ammatti waan xiqqaa isiniif fakkaachuu ni mala garuu namicha rakkateef guddaadha. Kanas akka xiqqaatti ilaalinaa. And this is why we require at least 5 people because you have to share the work. Namoonni shanan kanarraa wanni eegamu guddaani gaafa baqataan tokko as gahu gaafa baqattoonni tokko maatii tokko illee ta'uu danda'a gaafa as gahan hojii akkanaa kana addaan qoodamanii wal gargaaruudha isaan gargaaruudha. So waliin hojjechuun barbaachisaa ta'uu mataa keessa qabachuun barbaachisaa jechuudha. And again, let me please be clear. You are not adopting this family. You are not fostering this family. You are partnering this family so that they can stand tall. Baay'ee ifaa isinii haa ta'u namoota biyya kana keessa dhufan hin moggaaftan yookaan hin guddifattan guddifachaatti fudhattan jechaa miti. Dirqama biroo kaagas gootan keessa hin seentani. Garuu ammootu akka isaan miilaan gad dhaabachuu danda'an. Calqaba irratti akka irkoo taatanii fi karaa guddinaa irra isaan buuftan gargaarsa taatuufi. An example of that type of patients is they might need a ride to the doctor's office. Gargaarsa isaan isinirraa barbaaduu fi obsi isaan isinirraa barbaaduu danda'an keessa tokko gariini yoo namni dhufe kun dhukkubsate lafa doktorri jiru geessuu isinirraa barbaaduu danda'u ta'a geejjibaan achi geessuu isinirra jiraata ta'a beellama isaa qabuuf isinirra jiraata qoricha bituuf isinirra jiraata waan akkasiitiin mataa keessa yaadaan of qopheessuun barbaachisaadha. So yes, of course, you could drive them to the doctor office yourself. Yoga ofii keessanii geejjiba kennitanii bakka doktoraa geessitaniini. But it would also be very important that you teach them how to use public transportation so they can go by themselves too. Yookaan ammoo akkamitti geejjiba ummata jechaan awutoobisii ta'uu danda'a, baabura ta'uu danda'a, akkamitti fudhatanii bakka san gahuu akka danda'an gargaartuuni. Barsiiftuuni jechuudha. How to apply again for phase 1? You need the 5 adults. Application now, right? Yeah. So amma process keessa seenaa jirra jechaadha phase 1 sadarkaa duraatitti match ka jenneen yookaan nam tokko nama hin beeyne affeeruu kan jedhu san akkamitti apply godhuu dandeettu yookaan ammoo iyyannaa keessan galfachuu dandeettu. You will do a training program online. Dura otoo jara namoota affeerin so this will be a group, right? The group as a whole. The PSG. So the PSG must be formed before that. Yes, 5 people and then together you take the training. Okay, nam shan taatanii dura hin gurmooftanii bakka takkaatti shanan kun ammootu online training fudhattu yookaan ammootu iyyuu leenjii fudhattu akkaataa namoota kan itti affeeran. There will be a background check. Eenyummaa keessan qulqulluu ta'uu badii irraa yakka tokkoyyuu qabaachuu dhabuun keessan mootummaan ni qulqulleeffata. You will create a welcome plan. Akkamitti namoota san simachuudhaaf akkamitti qophooftan karoora baafattu. Where will the family live for the first 90 days? Yoo namni sun biyya kana dhufee guyyaa 90 keessatti akkamitti akka jiraatu karoora keessan san keessatti akeektu. These are all the things you must think about as you apply to become a PSG. Yeroo akka PSGtti iyyannoo keessan galfachuudhaaf qopheessitan kanneen irratti yaaduu qabdu. Guyyaa 90 akkamitti nama kana gargaara akkamitti jiraachisa kan jedhu karoora keessan keessa jiraachuu qaba. Okay, and now I will talk about the dollar amount that you must demonstrate that you can either have or raise. Namoonni shanan kun jechaadha PSG'n kun gruppiin nama shanii kun nama tokko affeeruudhaaf maallaqa hagamii doolaara hagamii agarsiisuu qabdu. Demonstrate. You said demonstrate, they don't pay. You demonstrate. Okay.
Maallaqa hagamii agarsiisuu qabdu mootummaatti nama affeeruudhaaf kan jedhu immoo isin hima. That number per individual newcomer is $2,375 US. Nama tokkicha sponsor ta'uuf nama as dhufuuf jechaadha. Gruppiin sun nam tokkichaaf $2,375 agarsiisuu qaba. You must demonstrate that you can have 60% of that. 60% of that. Kana keessa dhibbentaa 60 qaama jenne kana keessa 2,300 fi 375 jenne san keessa dhibbentaa 60 agarsiisuu qabdu. You have to demonstrate that one. 60%. 60%. So that equals 1,425 at the lowest amount. Dhibbentaan 60 mallaqa jenne san keessa 1,425 ta'a. And that is per person. So if you want a family of 4, a mother, a father, 2 children to come, you must multiply that by 4. Kuni nama tokkoo fi warra sponsor ta'u yookaan mootu asitti biyya kana akka seenu keessummeessumsaniif nam tokkoof baafama. Yoo namni isin affeertan kun maatii ta'ee abbaa haadha ijoollee 2 qabaatan nam 4 ta'u jechaadha. Ijoollee 2 fi haadhaaf abbaan bakka takkatti. Kanaaf lakkoofsa amma jenne san nam 4 baay'iftu. Okay, so let's use my example again. I have my PSG, 1, 2, 3, Bahar 4, my husband 5. Amma leera deebi'ee fakkeenya duratti isinii kenna sanitti haa deebi'u. PSG kiyya yookaan immoo gareen kiyya kana affeeruudhaaf gurmeessine kun ana abbaa warraa kiyya hiriyyaa tiyya Jamaalii fi Bahar jennee haa yaannu. Together, we demonstrate that we can show that we have that much money. Let's just say for one person. Haa jennuuti nuti shanan bakka takkaatti nam tokkicha sponsor gochuudhaaf mallaqa amma jedhame kana ni qabna jennee agarsiisuu dandeenya haa jennu. Then we decide who will do the work. Maybe I say, I'll be in charge of doctor's appointments and you will be in charge of housing. And Kelly will be in charge of enrolling the kids in school. Hin mari'annaa nuti shanan kunniin gaafa namoonni kun as gahan fakkeenyaaf maatii tokko affeerra yoo jenne eenyutu maaliif itti gaafatama? Eenyutu bakka doktoraa geessa? Eenyutu mana barumsaatitti ijoollee galmeessa? Eenyutu lafa wal'aansa fayyaatiif hojiititti immoo gargaara kan jedhu namoonni shanan kun hojii silaa nama kana gargaaruuf barbaachisu mari'annee addaan hirannaa akka nama tokkichatti yookaan lamatti hin baay'anne. You will take that welcome plan and you will apply online. Karoora kana amma jenne kana jechaadha kan namni hojii hiratu kana online yookaan immoo wannaa irratti intarneetii irratti ka guutamu jira achirratti ebaloo doktoraaf ebaloo immoo nyaataa dhugaatiidhaaf ebaloo immoo tuyyuu mana barumsaa galmeessuudhaaf jettanii guutuu dirqama kana addaan namuu fudhata jecha eenyu akka ta'e hin guutama jecha walii galtanii guutu. Now again, if you have questions, Alight, my organization, has guides. You can email us. You can call us, you can attend these Zooms to help answer the questions that will definitely come up. Waan nama isin ibsa kana guututti isin hubatamuu dhabuun ni mala. Kana boodallee yeroo biraallee dubbiftaniillee haasoftaniillee hubachuu dhabuun ni mala. Wanni isin hin galin yoo ka jiraatu ta'e yoo maraa yoo gargaarsa barbaaddan Alight jaarmayni kennu isin gargaaruudhaaf yoo maraa isin maddii jira. Gaafii qabdan hundumaa gargaarsa barbaaddan hundumaafuu gama keenna laaluun irraanfatina. After you apply and you are approved, I'll say a few more important reminders. Got a technical background? Looking to go remote and get paid more? Become a software engineer. Go ahead. Erga isin iyyannaa keessan gaafattanii sun isin raggaasifameen booda yaadachiisa adda addaatu isin dhaqqaba. Let's use my example again. Our group of 5, we want to sponsor my cousin who lives in Uganda. Ammallee itti deebi'ee akkuma duratti gurmuu kiyya ka duratti sana akka fakkeenyaatti haa fudhannu kazinii kiyya yookaan ammoo durbicha kiyya Ugandaa irraa affeeruu barbaade haa jennu. My cousin is a refugee with refugee status. Refugee status yookaan mootu ragaa baqattummaadha Ugandaa keessatti argatee jira. And this is important. My cousin with refugee status
pays nothing. Pays nothing. Durbichi kiyya kun ka baqattummaadhaan Ugaandaa keessa jiru baqataadha waan ta'eefu waa takkayyuu kafaluun waa takkayyuu baasuun isarraa hin eeggamu. Saantimii cabdullee baasuu dirqii takkayyuu hin qabu. Heerri kun saantimii takkayyuu baqataa sanirraa hin barbaadu. If someone comes to my cousin and says, oh, Kathleen's cousin, you're at the bottom of the list, pay me $100 to get to the top of the list. No, that's wrong. Obbola durbicha Kathleen maqaa isiiti Kathleen jechaani ati baqataadha saantimii haganaa kafaliiti akka ati carraa kana argattu si taasifna jedhanii nama gaafachuun namallee fasaniin kakaasuun sirrii miti irraallee hin barbaachisu. Also, our group of 5 is not paying anyone to help me get my cousin here faster. That's not happening. Gurmuun keenya ka gurmaa'ee durbicha kiyya Ugaandaa irraa affeerullee saantimii haganaa sii kennina kanaafuyyuu carraa isaa dura naa aansi daddafii naa fidii akkana naa taasi jedhee gubboo kennullee hin danda'u. And that is fraud, and this will be taken very seriously by the US government. Akkana godhee namni yoo ka argamu taate yookaan wanni akkasii yoo ka mul'atu taate fraud yookaan immoo seera balleesseera dhablummaadha waan ta'eefi seera Ameerikaa fuulduratti nama yakkamsiisa itti gaafatamummaa guddaas namatti fida. Again, the private sponsor groups, the groups that we put together, will be vetted by the US government. Vetted? Approved, background check, and then approved. Gurmuun keenya kun kan duratti jennee kan namni shanii keessa jiraatu kun mootummaan Ameerikaadha yakka akkasiitti irraallee kan birooti irraallee qulqulluu ta'uu keenya yeroo maraayyuu ragaa mirkaneeffatee ka'eet approve namaa godha yookaan immoo namaa raggaasisa. And again, no refugee will receive special treatment just because of Welcome Corps. Sababa mootummaan Ameerikaa nama asitti affeeruudhaaf yookaan immoo carraa kennuudhaaf waamicha taasiseef qofa namni baqataan tokkorra carraa addaa hin argatu. Mootummaan Ameerikaa nama maraafuu carraa walqixaa kennaafi. Kanaaf fira kiyyaa obboleessa kiyyaa ani bakka akkasii hojjedha carraa addaa argamsiisuu fi dandahaa jettanii yaaduu hin dandeettanii. Carraan baqattoota hundumaa Ameerikaan mootummaan kan kenneef walqixaa. Now, I apologize that we had problems with the computer and my friends are trying so hard. This can be emailed to you through Bahar. I will send him all of my notes. Akkuma argaa jirtan kompiitaraan silaa wanni dabarsuu barbaadame dabraan jiru haa ta'u ammootu kun hundumtuu kan sila argisiisuu barbaadde karaa Bahariin isinii argama namoonni barbaadan Bahariin irraa argachuudhaaf tattaafadhaa. Barruun amma irraa dubbatamaa jiru kun jechuudha. And again, my name is Kathleen. I work at Alight. Alight is here to help you with the paperwork and to help you through this process. Era deebi'aa maqaan kee Kathleen jedhama. Ani jaarmaa Alight jedhamu kan baqattoota gargaaruudhaaf hojjedha. Piroosesii kana keessatti gargaarsa barbaadan hundumaa irratti isin gargaaruudhaaf qophiidha. Kaafii qabdan gargaarsa barbaadan hundumaa na gaafachuuf of duuba hin jedhinaa. My question is, in the first place, to ask or start the application, how could we get your phone number or email or whatever? Secondly, this is just a general question. Am I going to sponsor only one person or one family? Or it depends on how much I could pay? First off, thank you for your beautiful blessing at the start of this program. Again, this is a special type of program that requires patience to go through the paperwork to get to the end goal, which is to welcome a newcomer. Maybe I even begin, is anyone in this room interested in phase 1, which is stranger to stranger? Anyone? No. One person is. Okay. So that program is open right now. If you are interested in the naming program, for example, my cousin, that program has not yet started. It will start this fall. Adde Ertiraadhaan baay'ee galatooma eebba keessan ka jalqabaatiif jedhanii asiillee wanni isin jette ammatti feezii duraa yookaan ammoo sadarkaa duraa kan nama hin beekne namni hin beekne affeeru san keessatti namni hirmaachuu barbaadu mana kana keessa jiraahi yoo ka jiraattan taate harka baasaa jettee ittiin nama tokko qofa harka baase lammaffaa nama hin beekne affeeruun immoo dirqama keessanii miti
Sagantaan sun already amma calqabameera. Garuu ka itti aanu kanama beeytan affeertan calqabuuf deemaa isaaf qopheessuu dandeettu. Tokko kana haga ammaa ka jedhame jechaadha. So the thing I explained is currently is only the match to match program that is going on. The naming will start later on. Yes. Yeah. Yeah. So I also want to be very clear. The PSG, which you will become a PSG when you have 5 people. It can be more people. It could be 6 people. It could be 7 people. It doesn't have to be only 5. It could be more, but it must be at least 5 people. Yeah. When we are messaging to ability warri gartee responser warra responser godhu dhaafee namshanii namni delegation namshanii nama shanan gartee wajji dalagu kuni yoo xiqqaate namshanan guutee isiniitu wal gargaara ammoo staging kuni amma dura hin banamne amma dura gartee godhaa jiran kuni gartee ifi dura sponsor ifi godhan kuni booda banamaa amma darajaa sana maaliif darajaa sana amma dura gartee sponsor gootan kun hin geenye. Great. I work with U.S. immigration since 2007, from 1997 to 2001. I'm really very happy to welcome the refugee program that you are now briefed for us. But one thing is not clear for me. The first one is regarding the match. If those match whom we are going to welcome now is those who already underwent the U.S. program, or the match that my family who is overseeing, whom I wanted to sponsor. And the second question is, you say you are umbrella group for the PSG. You are the umbrella group. We are 5, you contribute, then we wanted to sponsor someone in overseas. We 5 of us has a different interest. I wanted to sponsor my own family, and then the other family want a sponsor to the other family. How can your organization is going to organize this one as a one group? You have a PSG. You have your group of 5 or more. You want to sponsor your cousin. Your other member of your PSG wants to sponsor his sister. Can you do it? Yes, technically you could, but please think very carefully about that. You have to raise the money for each individual. You have to have the time to welcome each individual. Would both of those newcomer families live in the same apartment? All of those things, the doctor, the school, the job, the apartment, you will be responsible for those. And while technically you could sponsor more than 2 different refugee families coming in, I really caution you to think about your own capacity. You also have a full-time job. And so again, you need to think about that. But technically you could. Welcome Corps is really giving the advice, start small, prove that you can do it. This program is new, and as it's established, it's growing. But if you really start to fight, no, I want my cousin, I want my sister, maybe you form a different PSG. It's just that you, sir, you concentrate on your cousin and the other person concentrates on their sister. Technically, you could do it. It's a matter of capacity. So, when we do, our Kenya sponsor of Google to PSG, when they sponsor if you go, what our family, opinion, Hato, Ilma, Waragate, Frakati, and have Google to. Ati dendeti heti yasa dendeti heti guru dendesu tama fakenya fe aya anyamma garte waqta garte namnu kunu gudu fe as welcome gone yesine qoqoysne manas qoqoysne fe garte ko bate namnu kunu ikibo garte anyamma garte doktora faqisu namni khan nama garte buni skula fare mana barnota yo fare mana barnota sane gudu
gartee qiyaasa dandeettii teessaniitti namayyuu akkasitti wajji daleetanii isaan dhufu namni kanan gartee nama kana gartee wakkame godhu kun dhiyeessu kun akkasuma keessa gartee akka khilaafni hin dhufne akka gartee ani amma nama adeera ta'uufiin fidaa akka nama haboo kiyyaatiin fidaa ati amma kaan sanirratti anis kanaan fidaa jettanii akka ifiisis gartee wal gartee waliin khilaafnetti tartiiba gootanii qiyaasa dandeettii teessaniitti godhaadha. If you bring the person, the first one, can you get the second one to bring? If let's say I have two families, which is maybe two cousins or two brothers, whatever they are, can I apply for the first one? And then when I bring that one is settled, can I bring the second one? And also, what is the status of the job that required I have to have here to bring my family that I need? Gaafii gaaf dura nama shanii malee nam tokko nama fidachuu hin dandayu. Kan waan barbaachisu hin qabaatee namtichi maallaqa jedhamu san qabaatee nama isaa yoo rifujii san keessaa qabaate istaatiksii kan qabu fiduu hin dandayamu shanii malee. The short questions: what is the income level? Then when does this program actually start? The exact time. The third one is when the refugee given a status to come here, but at the time of arrival, is there any work permit will be given to the refugee? Kadura kanam boran ammo sponsor ta'ufi qabani kablu akka ta'an ni beena bora ka qabu sponsor ta'u qabu danda'amaadha gaafinki. I'm Kelly Schmitz. So I work with the state of Minnesota in the Resettlement Programs Office. So just as Kathleen's already said, our office, our role really starts once refugees arrive to Minnesota. So that means that we're really a supporting role to Welcome Corps. We don't receive any funding. We don't decide who comes. These are all federal processes or even international processes, typically controlled by UNHCR. Okay? So we don't oversee the program. So we're really just here as a supporter and sharing of information. So one of the questions when you were talking about a yellow card versus a blue card, and this is within the refugee camp itself, correct? So that would be an international process. It's normally regulated by either the host country government or UNHCR. So we won't be able to speak to specifics on that. What we can say is to arrive via Welcome Corps, you have to have already obtained refugee status, right? So you have to meet the US government's definition of refugee status. You have to already have that status in hand for someone to be able to name you in this phase 2 of Welcome Corps. Once you arrive to the US, you'll come through the typical refugee resettlement pathway, so through the United States Refugees Admissions Program, right? So you will arrive with refugee status, just like another refugee who arrives and is matched to a resettlement agency like Lutheran Social Services, Minnesota Council of Churches, International Institute of Minnesota. All of that is the same. Even the screening that you do in the camp before you're arriving to the US, it'll look the same for Welcome Corps. You'll do the same medical screening, same security screening, all of that. The refugee newcomer will do all of that the same. What will be different is once they arrive to Minnesota, they will be matched to a private sponsor group versus being matched to a resettlement agency. But in that sense, they will have the right to work as well, right? And you would have access, and your private sponsor group would help you navigate and search for a job. And then after those 90 days are done, you would be eligible for services through the resettlement network, which also includes employment coaches, things like that. Isin bakka buutuu mootummaati, mootummaa Minisootaa jechaadha. Wanni isin jette tokkoffaa isaan isuma gargaaruudhaaf warra nama gargaaruudhaaf as jiran malee sagantaa biroo dabalataa hin qabani. Waa'ee kaardii buluudhaa fi yeloo jedhamee san
nuyi miti kan murteessu mootummaa Ameerikaatti murteessa ammatti odeeffannoo gahaa isinii deebisuu dandeenyu hin qabnu jettee ka biraa ammootu namoota kana ka gargaartan baatii guyyaa 90 ji'a 3 dura dhufaniif malee akkuma baqataan biraa qaama biraatiin ispoonsar ta'e as dhufu charchii keessaan maal keessaan dhufu gargaarsa argatu san baatii 3 hin booda karaa saniin gargaarsa argatu waan akka iyyuu achiin booda ba'aa isinitti hin tahanii baatii 3 duraa garuu gargaaru isinirra jira. That's the whole question, the answer, I think. Yeah. They had so many questions about income. Another question. The dear lady asked for the sponsor, is there an income requirement? Is there a job requirement? The only requirement is that you must demonstrate per refugee that you have $2,375 or at least 60% of that, which is $1,425. That's per refugee. So, sir, if you want your cousin and the cousin's husband and the cousin's 2 kids, that's 4 people. You must multiply that by 4. You have to demonstrate that to Welcome Corps on the application. Nama tokko fiduu yeroo barbaadan waa'een hojii gaafatamee ture hojii qabaachuun dirqamaahi inkamiin qabaachuu qabu yoo xiqqaate hagam tahuu qaba kan jedhu gaafatamee ture. Wanni isin gaafatamtan hojii qabaattani inkamiin keessa meeqa ka jedhu hin jiru. Takkittiin isin gaafatamtan nam tokkicha affeeruudhaaf $2,275 dhibbeentaa 60 yoo san hin qabaatin dhibbeentaa 60 isarraa 1,425 qofa. Ulaagaan biraa ka isin guutuun irra jiru hin jiru. Malammii biyya Ameerikaa tahuu akkasumas immoo giriin kaardii qabaachuu kan jedhu duratti isin ibsee jira. Umriin 18 ol tahuu qabaa isin ibsee jira. Sanirraa kan hafe maal hojii qabaachuun dirqama miti. Kiraayiteriyaa san isinirraan barbaadan inkamiin keessan meeqaallee isinirraan barbaadamu. Someone also asked about the exact time. When is this naming program beginning? I don't have that information. We have simply heard it's happening in the fall. However, it is happening. That's the good news. I encourage you to use this summer to form your private sponsor group, get your plan in place, do the application so when it is launched, you're ready to go. Namni tokko sagantaan lammaffaa kun kan nama ofii beeytan affeeruudhaa yoom calqaba jedhee gaafatee jira. Sagantaan kun guyyaa inni calqabu 100% ani hin beeku harka 100% hin beeku garuu ammoo yeroo samariin kun dhumu hin calqaba jedhamee abdatamaa jira. 100% akka calqabu garuu hin beekna guyyaa isaa hin beeku. Haga gaafa inni calqabamuutitti gurmuu nama 5 kana gurmeeffadha qophaayaa eegaa. Dirqama keessanillee addaan hiradha. Eenyu doktora bira geessaa, eenyu mana barumsaatti galmeessaa, eenyu geejjiba kennaafi kan jedhu kana waliin mari'adha. Qophaayaa eegaa ammarraa calqabaa qophii keessanii. Naming is phase 2. That starts in the fall. Nama ofii beeytan affeeruu kan jedhu sun foolii yookaan ammoo akkuma amma winterii yeroo I think when is fall starting? September? Yes. Fulbaana keessa calqabaa achirraa calqabeetiin sagantaan kun hin calqaba jenneetiin abdannaa yeroo sanitti qophaa'a haga sanitti qophaa'a. Phase 1, which is the matching stranger to stranger, it's already started and people will be coming through Minnesota for that program. Kan nama hin beekne affeeruudha. Nama isin hin beekne nama stranger to stranger jechaan nama atillee hin beekne kennillee isin beekne affeeruudha. Already calqabee deemaa jira. Isallee namoonni affeeruu barbaadan yoo ka jiraattan taate already sagantaan sun calqabee deemaa jira. Is there any statistics about the matching program so far? So these are just estimates, but it looks like the first arrival via Welcome Corps, from what we're hearing, will actually arrive to Minnesota and up in Moorhead. So that's really exciting. So Minnesota will be the first state, hopefully, within the United States to welcome a refugee arrival. It's also been one of the states that's leading in the numbers of the number of PSGs who are interested in submitting applications. So I think that's a really strong sign of the welcoming community here in Minnesota. I think both the state and Alight are really excited to hear that. But just to say that the numbers are smaller for Welcome Corps. So it's looking eventually to resettle about 10,000 refugees this year through Welcome Corps. So just to say that. And then for Minnesota, you heard Kathleen say earlier that Alight is looking to support 100 private sponsor groups within Minnesota and maybe some other outside areas as well. So those are some early numbers, but within Minnesota, I think currently the number of private sponsor applications is, I think, around 20.
but the first arrival should again be arriving here. So that's quite exciting. warra naman beeyne naman affeeru already sagantaan calqabameera waan jedhame haga ammaa namni as gahee jira hi nama meeqa affeerame nama meeqa seene kan jiru gaafadhee ture Minnesootaan warra calqabatti nama simate keessaa tokko lakkoofsa qajeelatti beekuu dhabullee amma boodallee namoota simachuudhaaf qophii tahuu kenna agarsiisaa kuni waan jaalatamaaf gaariidha kan jedhu yoo itti dabalataan ammootu yoo haalli jiraate isiniif sinaadha. So just to clarify, also when you're forming a private sponsor group, this could be all members within your own family or your extended family if they're above the ages of 18 and they either have the legal status of citizen or legal lawful permanent resident, so green card holder. Or it could include other members of the community, your churches, your mosques, etc. But it can come from your own family as well. Namni nama affeeru kun maatii tokko keessa ta'uu danda'a kan jedhu namni shanii maatii tokko ta'uu danda'a umriin keessan 18 ol taanaan. Can I just ask all the questions that I have written and then you can, okay, cool. So the first question that I had was, can a PSG member for one space, I think, but you might have answered it. Like once one group of refugees are settled here, can they participate with a different PSG? And then the second one was, is this the money, the $2,575? Yeah, so I got it right, 2375. Is that for the flight and stuff like that, or is that just for the deposit and then we also have to take care of the flight and such? Awesome. Okay, and then the other question that I have, do you have, or participating in phase 1, does that benefit you in any way for phase 2? And oh, okay, I just have 2 more questions and I'll leave. Is there a way once once we have our stuff filled out and turned in, is there a way to track our refugees and where in the list that they are in and how long it will take? I know that's a future question, but just in case. I don't know the answer to that. I'm going to say that's probably going to be hard to track. Okay. It's a fact. The new economy creates 1,700 new millionaires every single day. Like, really let that sink. So I did the training and the background check and stuff with Welcome Corp. One thing I had a hard time was the verification of the 60% or the 60%. How do you do that online? Do you turn in your check, show your bank account? How do you verify that? Awesome. And then, can I just ask one more? Oh, sorry. All right. And another thing with the website that I had a hard time with was with my family of 5. We had a hard time creating one PSG. We all did our own individual background checks and trainings and such. But for us to all come together under one name was difficult. I was wondering if there's a way to do that. Like for the tracking of so you guys know we're 5 of one PSG instead of 5 individual people. Yes. Yes, and we all did the training. Yes, we all did the training and the background checks, but. Okay, thank you. Eega fidan booda addaan fudhatanii anis nama lamaan danda'anii qooddatu hoo dandayu. Okay, for the first phase, if you're renting an apartment, usually the lease term is like 6 months or more. So you're responsible for 3 months, but what happens to even sign them up for an apartment? That's one question. The second question is, when we sponsor people by naming, and a lot of us, since they're our cousins, we don't necessarily have to rent an apartment, right? So they can stay with us. I think that's what he was hinting is that once they come, can we just say, oh, you stay with that person and you stay with us? That's what he meant, not the division of labor in naming. Housing for just 3 months, perhaps you would be looking for housing that's affordable, that they would ideally be able to afford for 6 months up to a year. You would also be helping them navigate finding a job that would help them pay for the house, right? So I think it's really important to not think of it as just 3 months. Like, how do they get food, housing, clothing for 3 months? But how do we set them up to be able to afford those things and to have that life and maintain their household after those 90 days? And of course, because they're arriving with refugee status,
that does mean after those 90 days, they're eligible for the resettlement network services. So that would be the family assisters, the family coaches, employment coaches, things like that. That would help also support that transition out of the support from the PSG to them sort of supporting themselves and navigating that process. This will be our last question, and then the rest of the questions will be answered through Bahar. Kun gaafii dhumaati, gaafii dhumaati fudhanna. Sanbooda garuu formaalii miidiyaadhaa fi sagantaan daddabru asirra dhaabbata, gaafii tanarra dhaabbata. Tana booda namni gaafii qabdan dhuunfaadhaan as dhuftanii gaafachuu dandeessan. Namni hubni ija keessa jiru, huba ija fi keessaa baafeeti tanamaa keessaa baasaa jiin. Wanni isin jettan yaada bareedaa ture ammoo huba santu ija keessaa nu quuqa. Namni hubni ija keessaa quuqu takkittii san qabateetuma gartee kara namaa fiigaa. Wanni isin gaafadhu barbaannu hawaasa keenya kan biyya meeqa keessatti rakkataa jiruutiitu nu quuqaa jira. Hawaasa kanaaf nu wajjin dirmadhaadha. Kanama beeynu fichisiisuu dandeenyu san akka daddaffitti nu dhiyaatu kanuman isiniin gaafadha. Galatooma. Thank you so much for telling me that. That is very important for my ears to hear. Thank you, sir. Egaan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa11. Achama akkasumas bakki argamnu kun akkuma duratti isiniin jenne mana hidhatu darabeyaa haayir jedhamu. Mana ilmi namaa nama ajjeese, nama yakka gugurdaadhaan qabame qofti itti hidhamu keessatti argamna. Mana namni nagaa yookiin hidhamaan nagayaa itti hidhamu osoo hin taane mana namni nama ajjeese badii gugurdaa raawwate. Kana jechuun azaaba addunyaa jechuun hin danda'ama. Dhugumatti jechuudha nama ay dhufee beekuu fi dararaa keessa arge qofatuyyuu amanuu danda'a. Warri alaatarii waan kana sirriitti amanuu dhiisuu dandeessanii garuu namni asitti dhumu jira. Feestaala baladiyaa zubaalaa yeroo bigaalaa fidhamu namni harkaan hin qabanne. Uffateetii namni uffata akkas keenya. Summa wallaahi isiniitii kahadha. Baatii meeqa uffata tokko rafneetuma kaan. Uffatuma tokko rafnee kaan. Wanni nuti rarrafnu maal? Balaa xaara rafaa jirra. Balaa xaara rafaa jirra. Hiriirri nuti qabnu hin jiru. Rafaan jiru. Yaadni nu jeesee jira nuti bakka tanatti. እዚህ ዓለም 700 ሰው የምንተኛበት የለንም፣ የምንለብሰው የለንም። ገንዘባችንን ዘርፈውናል፣ ንብረታችንን ዘርፈውናል። ያለን ነገር የለም። ቅማል ገደለን፣ እባካችሁ እርዱን ነው የምንላችሁ። ይሄን የምትሰሙ የምታውዙ ወገኖቻችሁ ለመንግስትም ሆነ ለወገኖቻችን አስተላልፉልን፣ ለውጭም እንዲሁ አስተላልፉልን። የምናድርበት የለንም። ቅማል ሲበላን ነው የሚያድረው። 24 ሰዓት ቆይተን አንድ ጊዜ ነው ምግብ የምናገኘው። እውት የምትለብሰው ልብስ ይሄ ነው የምሰግድበት። Achama akkasumas bakki argamnu kun akkuma duratti isiniin jenne mana hidhatu darabeyaa haayir jedhamu. Mana ilmi namaa nama ajjeese, nama yakka gugurdaadhaan qabame qofti itti hidhamu keessatti argamna. Mana namni nagaa yookiin hidhamaan nagayaa itti hidhamu osoo hin taane mana namni nama ajjeese badii gugurdaa raawwate. Kana jechuun azaaba addunyaa jechuun hin danda'ama. Dhugumatti jechuudha nama ay dhufee beekuu fi dararaa keessa arge qofatuyyuu amanuu danda'a. Warri alaatarii waan kana sirriitti amanuu dhiisuu dandeessanii garuu namni asitti dhumu jira. Feestaala baladiyaa zubaalaa yeroo bigaalaa fidhamu namni harkaan hin qabanne. Uffateetii namni uffata akkas keenya. Summa wallaahi isiniitii kahadha. Baatii meeqa uffata tokko rafneetuma kaan. Uffatuma tokko rafnee kaan. Wanni nuti rarrafnu maal? Balaa xaara rafaa jirra. Balaa xaara rafaa jirra. Hiriirri nuti qabnu hin jiru. Rafaan jiru. Yaadni nu jeesee jira nuti bakka tanatti. እዚህ ዓለም 700 ሰው የምንተኛበት የለንም፣ የምንለብሰው የለንም። ገንዘባችንን ዘርፈውናል፣ ንብረታችንን ዘርፈውናል። ያለን ነገር የለም። ቅማል ገደለን፣ እባካችሁ እርዱን ነው የምንላችሁ። ይሄን የምትሰሙ የምታውዙ ወገኖቻችሁ ለመንግስትም ሆነ ለወገኖቻችን አስተላልፉልን፣ ለውጭም እንዲሁ አስተላልፉልን። የምናድርበት የለንም። ቅማል ሲበላ